Let's look at this example in the tutorial. Tutorial 3. Given the sequence xn فيها 4 values 4 3 2 1. Evaluate its DFT using the decimation in frequency FFT method and determine the number of complex multiplications. واعطاك الدايجرام هذا. اوكي. فاذا الفاليوز x0 يساوي 4 x1 يساوي 3 2 1. وهذا البت اندكس 00 01 10 11. طبعا قلنا هنا حنسوي sum. البداية هتكون sum، لكن هنا في these two values حتكون minus مش sum. so minus 1 هنا. إذن يعني 4 plus 2 شوف 4 plus 2 6 3 plus 1 4. هنا حتكون 4 minus 2 2. هنا 3 minus 1 2. and then now we're going to have to multiply this with the Tudel factor. طبعا التودل factor أول شيء what is n؟ لازم نعرف n لأنه التودل factor هو عبارة عن wn. هنا حتكون n. so n is 4 for us. n is 4. so معناته التودل factor هنا حيكون 4 w4. اوكي. الباور حيكون to the power of 0 هنا to the power of 2. شوف الباور هنا 0 1 2 3 بعدين تصير 0 2 even 0 2 بعدين just 0. so معناته هنا for us is gonna be 0 1 0 1. the power of 1 يعني it goes from 0 to n over 2 minus 1 اللي هي n over 2 minus 1 يعني 4 over 2 minus 1 يعني 2 over minus 1 يعني 1. so it goes to 1 from 0 to 1 0 1. كيف نحسبها هذه؟ عندنا القاعدة حق توجل فاكتور لازم نحفظها. هذا التوجل فاكتور. so معناته بالنسبة لنا W4 تساوي e to the power of minus j 2 pi over 4 يعني that's e to the power of minus j pi over 2 which is cosine pi over 2 minus j sine
pi over 2, which is basically cosine of pi over 2 is 0 minus j sine of pi over 2 is 1. So that means W4 is equal to minus j. So هنا minus j to the power of 0 حتكون 1. أي شيء to the power of 0 1. وهنا minus j to the power of 1 حتتعمل minus j. So when multiply 2 by 1 it stays 2. طبعا هنا we don't have to do anything. It stays 4. وهنا multiply 2 times minus j. So it becomes minus j. 2j. واضح so far؟ Okay. Next, now we're going to apply the same idea على الجزء الفوقاني هذا. والجزء التحتاني separate كل واحد وحده. هذا حنطبق عليه نفس الالجوريثم وهذا نفس الالجوريثم. نبدا من الفوق. So اول شيء حنسوي plus 6 plus 4 10. هنا حنسوي minus. So it will be 6 minus 4 2. And then we're going to multiply. هذا هيقعد هو نفسه 10. So which one is this? X. It is x0 لأنه يسوي bit reversal. we flip the bits 0 0 هنا تصير 1 0 هنا تصير 0 1 وهنا 1 1. فthis is basically x0 is equal to 10. Done. بالنسبة لهذه حتكون x2. Okay, how much is it? Well, we need to take the 2 multiplied by the Tudel factor to the power. So حتكون the Tudel factor n و w4 ولا 2. It's still w4. Okay. دائما n. So still w4 to the power of هنا 0. لأنه I have only 2 n هنا يعني it's gonna go to صار ال n هنا 2 points only ونصفها 1 فخلاص just there is only one weight 1 power to the power of 0 اللي هي 1 يعني في نهاية الأمر. So it stays the same. Okay, here we have 2 plus minus 2j يعني minus 2j وهنا حتكون 2 minus 2j يعني plus 2j. بالنسبة لهذا stays the same. So هنا الحين which one? This is x1 حسب الإندكس. It is x1 just 2 minus 2j وهذه x3 and it has to be this. We have to multiply it by the Tudel factor to the power of 0 اللي هو 1. So it stays the same. Multiplied by 1 minus 2j. Allora, DFT حق sequence 4 3 2 1 هي 10 x1 هي 2
minus 2j x2 عبارة عن 2 و x3 عبارة عن 2 plus 2j. So that's the DFT. احنا كنا حسبنا ال DFT هذا في last lecture باستخدام ال equations. Remember we computed this باستخدام ال equations. هنا yes. DFT coefficients. There was an example. أيوة هذا هو 1 2 3 4 بس مقلوبة. بس حسبناها يعني يدويا وطلعت 10 minus 2 plus 2j plus j2 و minus 2 و minus 2 minus j2. لكن الاكزامبل ما هو نفسه لانه هذا السيكونس هي 1 2 3 4. السيكونس اللي انا شغال عليها الحين هي 4 3 2 1 مقلوبة يعني it's not the same. لكن شفت الارقام قريبة من بعض. خلينا نشوف لو سوينا نفس الاكزامبل هذا 4 3 2 1 لسه حتى هذا 1 2 1 2 3 4 الدي اف تي حقه هذا slightly different لكن في تشابه يعني لانه هي نفس السيكونس مقلوبة بس it's reversed. نفس السيكونس like it's flipped. طلعت الفريكونسي components طلعوا يعني قريبين. في اول دي سي فاليو هو نفسه 10 يسموها الدي سي فاليو. remember دي سي فاليو. بعدين هذا من الكوفيشنتس فكنا حسبناهم يدويا بالنسبه للسيكونس هاي طلعوا كذا شو فيهم minus 2 2 j. في شبه بس في difference في الساين لانه مقلوبه هذه 4 3 2 1 وهذه 1 2 3 4 لكن في ف it works 100%. سوينا no. اوكي ده من نفس الاكزامبل. طيب question is and determine the number of complex multiplications. well the number of complex multiplications عندك هنا هذه multiplication واحدة تضرب بهذه في الكومبلكس نمبر هذا وهذا اثنين. حقيقة هذا ما هو كومبلكس أصلا في نهاية الأمر طلع just a real number. reality هذا complex multiplication. و هنا ما في complex multiplications إلا في واحد هنا لكن it's a 1 double to the power of 0 so there is no. لكن 2 times 1 هنا في عندك complex number ما في ضرب. هنا complex number في 1 but again في 1 so in reality there is only one complex multiplication. حقيقة الأمر there is only one complex multiplication. طيب let's do the other example just to check عشان عندكم let's do the other example which is basically this one xn اللي هو 4 no 1 2
3. Okay, so that means x0 is 1, the 2, 3, 4. So first step, 1 plus 3, 4. And here we have 2 plus 4, 6. Here we're gonna have 3, لحظة, 1 minus 3. So it's minus 2. When it's 2 minus 4, minus 2. Okay, then what is W? Wn هو نفسه minus J. So هذا to the power of 0, هذا to the power of 1. So this one is going to be just 1. وهذا is going to be minus J. So this value stays the same, ما في فرق because we're going to multiply by 1. هنا we're going to multiply minus 2 times 1, so it will be the same. هنا minus 2 times minus J, يعني النتيجة إيش؟ plus 2J. Okay, now we're going to work on these two elements and apply DFT, the same algorithm. هنشتغل على هذا الاثنين. So it will be 4 plus 6. وهنا 4 minus 6. So it is minus 2. Then to the factor W4 to the power of 0 اللي هو 1. ال 10 تقعد 10. طبعا which one is this? X 0. Index حقتها 0 is 10. هنا it is X2. We're computing X2. It is minus 2 times 1, so it's minus 2. Alright, what about the lower one, the lower half? So this will be minus 2 plus 2J. And تحت is going to be minus 2 minus 2J. And then we have to multiply it with the 2 del factor to the power of 0. So this one stays the same. So we're talking about which one? This is X, because the index is 1. So this is, we're talking about X1. Minus 2 plus 2J. For X3, index is 3, we have to multiply this with 1. So it's the same thing. Minus 2 minus 2J. Okay, so therefore, the sequence Xn 1, 2, 3, 4 الدي اف تي حقتها so الدي سي فاليو اللي هو x0 10 شوف نفس الشيء. The second value is x1 minus 2 plus 2j. The third value اللي هو x2 is minus 2. The fourth value is minus 2 minus 2j. And as you can see, it's exactly ما شاء الله 100%. ما شاء الله تبارك الله، يعني شغل 100. أنا في شغل حق مهندسين ما شاء الله عليه.
بيرفكت. طبعا احنا كنا سويناها قبل زي ما شفنا مع بعض بالايكويشنز. which is better. this is much better. ليش؟ لانه لو تحسب انت عدد المالتيبليكيشنز في هذه حتلقاها بس there's like 16 multiplications. احنا كنا سويناها كده بالايكويشنز هذه، الطريقه اللي هي غبيه شوي فيها ميني مالتيبليكيشن. الطريقه الجديده هذه هنا باستخدام الايكويشنز الاصليه، ايكويشن كل ايكويشن نقعد نحسبها يدويا. هنا باستخدام الديسيميشن، هذه يسموها الديسيميشن ان فريكونسي، ديسيميشن ان فريكونسي ميثود. وهذه تحتاج انه النمبر اوف elements يكون باور اوف 2، وحتى لما هي باور اوف 2 you have to make it power of 2. زيد اصفار بحيث تخليها باور اوف 2، لازم تخليها يا 4 يا 8 يا 16 32 باور اوف 2. اذا كان 1000 نقطه مثلا لازم تخليها 1024، زيد 24 صفر عشان تشتغل الطريقه هذه. وهم هذا الالجوريثم اللي مسوينه في الاف اف تي في الماتلاب وفي other packages. This is how they implement it. So they add zeros and then they implement this method بالطريقه هذه recursively. So they apply this step وبعدين they do recursion. They do DFT مرة ثانية على النصف الفوقاني والنصف التحتاني. They call the function DFT. هي نفسها تقول الفانكشن it calls itself، يسموها recursion في البروجرامينج. وهذا الالجوريثم يعني much faster، فيه عدد multiplications اقل بكثير من هذا. هذا فيه ليش هذا تعبان؟ هذا تعبان لانه قاعدين نعيد في ميني multiplications، قاعدين نعيدها مره ثانيه. هذا ذكي، a lot of multiplications يعني يسويها مره واحده يعني، ويعيد استخدامها، يعيد استخدام نفس المالتيبليكيشن. very smart algorithm very smart engineering. يعني تحسها زي الهدف حق دييغو مارادونا اللي سواه هذاك في 78. ارماندو دييغو مارادونا مات، توفى رحمة الله عليه، رحمة الله. تعرفوه دييغو ارماندو مارادونا؟ ارماندو دييغو مارادونا شو اسمه هو؟ دييغو ولا ارماندو؟ دييغو. ها؟ سوى جول، هذا الجول الشهير هذا اللي سووه بيده، هذا جابه في الزاوية، تتذكروه؟ حركة بهلونية كده، قفز للسماء وبيده كده ما شاف أحد. هنا نفس الشيء، حركة بهلونية، جول حق دييغو أرماندو مارادونا. باب باب باب. يعني صراحة تشوف الرياضيين هذا شيء يسووا والمهندسين شيء يسووا، تقول يا أخي الحمد لله أنا في المجال هذا. يعني تفرح بنفسك كده وتفتخر بنفسك، ولا ما تفتخر؟ في فخر ولا ما في؟ في افتخار ولا ما في؟ مش عارف والله، ما في أي ردة فعل. مش عاجبهم الشباب. I'm recording this right. الو، ما في حد. موجودين يا دكتور. موجودين يا دكتور. اهلا بكم يا مرحبا. طيب قال لك evaluate the inverse. What if we want to evaluate the inverse؟ نبغى نسوي الانفرس. يعني عندي انا النتيجة اللي هي هذه، ابغى اخبيها فوق. طيب بجيب هذا اسوي الانفرس. Okay, so let's do the inverse. So لا، هذا الدايجرام غلط. عندي دايجرام صح. لحظة.
للاسف. طيب بصلحه ما في مشكله. هنا بس تصليح انه this is big X. الانفرس يعني بس ببدا من ال Fourier coefficients بطلع small x. السيجنال نفسها هسوي الانفرس. alright. So what is the coefficients هم 10 minus 2 plus 2j yeah ولا j2 minus 2 minus 2 minus j2. اوكي. so اول شيء بنسويه نشتغل على اذا اوكي so this 10 plus minus 2 يعني تطلع 10 plus minus 2 تطلع 8. and this one is minus 2 plus j2 so it's minus 2 plus j2 plus minus 2 minus j2. So as you can see these are going to cancel each other. تلقى minus 2 plus minus 2 يعني minus 4. خلاص واضح. This one is 10 minus minus 2. الحين بنستخدم minus. So it will be 10 minus 2 8. لا مش قلنا 10 minus minus 2 فتصير 10 plus 2 تصير 12. Okay, and this one is minus 2 plus j2 minus الكلام هذا كله minus 2 minus j2 فتصير minus 2 plus j2 plus 2 plus j2. فواضح انه الماينس 2 حتكنسل الماينس 2 حتصير j4. four j's. Okay. Of course this goes into same value ما في multiplication بأي شيء لكن هنا we have to multiply with the two-del factor اللي هو 4 w4 مرة to the power of 0 ومرة to the power of 1 مش two-del factor نفسه قلنا two-del factor اللي هو تلدة. So نرجع two-del factor هو قلنا ايش؟ e to the power of minus j 2 pi over n وبالنسبة لنا n is 4. W for tilde هي e to the power of بدل minus بلس. طب هنا حسبناها ايش بالكوساين والساين حسبناها طلعت كم؟ طلعت minus a صح؟ so من ال minus tilde ده so what is the it's to the power of minus 1
to the power of minus 1 wn to the power of minus 1. يعني ناخذ هذا ونسويه to the power of to the power of minus 1. طبعا رياضيا this means انه الماينس 1 ينضرب في الباور هذا يصير e to the power of minus مش هذا minus j 2 pi over 4 مضروبة في minus 1 اللي هي يعني e to the power of j صارت بلس الماينس هذا تضرب في الماينس هذا تولي بلس 2 pi over 4. 2 pi over 4 is just pi over 2. وقلنا pi over 2 تطلع cosine pi over 2 اللي هي كم cosine pi over 2؟ صفر. وهنا بدل ما نقول minus j حتكون plus j. Sine pi over 2. What is sine pi over 2? 1. So معناته it's equal to j. هذا tilde is equal to j. So هنا j to the power of 0 اللي هو 1 وهنا j to the power of 1 يعني j. Okay. So we multiply 12 by 1, that's 12. And we multiply 4 j's by j. So we're going to multiply 4 j's by j. يعني تطلع كم؟ 4j squared. What is that? What's j squared? هذه complex mathematics. أصلا by definition j squared هو minus 1. by definition أصلا هذا هو definition حق imaginary number. imaginary number هو النمبر اللي لما تاخذ سكوير روت حق minus 1 يطلع لك imaginary number. So by definition j هو the square root of minus 1. إنه هو in general square root of minus 1 does not exist لأنه هذا negative number. لكن هم اخترعوا imaginary number يطلع لما تسوي square root حق minus 1 يطلع j. معناته إنه لما تاخذ power square of the j يطلع square root of minus 1 squared اللي هو minus 1. So هذا by definition of the complex number. So this is basically 4 times minus 1. يعني minus 4. Okay, we continue now. We do the upper part. So it will be 8 plus 4, that's 12. And then 8 minus 4, that's 4. دكتور هي في الأساس minus 4. في الأساس هنا minus 4. غلط اللي هو العمود الثالث. هنا نقلناها من العمود الثاني ونسينا الإشارة. صح, sorry for that, minus 4. Yes, then لحظة. أيوة minus 4, okay. Sorry for that. Very important, أحسن يخرب علينا, صح. Okay, thank you. شكرا. خليني أتعرف على الصوت. هذا صوت عبد الله البريثم. عبد الله بريثم بالضبط. أنا كنت بقول عن بريثم الحين. سبقتني. نعم. شكرا بريثم. Okay, so minus 4. So now we're gonna, okay, this one will go here directly من غير أي شيء. So this is x0 إذا the first element. لكن تتذكر إنه إيش قلنا هنا في another step
انك you have to divide by 1 over n. You have to divide by 1 over n عشان تطلع النتيجة الأخيرة آخر النتيجة. So لا الفاكتور هذا division factor very important ما تنسوه. احنا what is n for us؟ 4. يعني we have to multiply 1 over 4 multiplied by النتيجة هذه 12. So تطلع 12 by 4 that's 3. Okay. What about this one؟ هذه حسب الإندكس. This is x2. Again is going to be 1 over 4 of لازم نضرب هذه في to the factor اللي هو 4 the power of 0 to the factor. Okay. دائما tilde to the power of 0. So to the power of 0 that's just 1. So to be minus 4. Which means it is minus 1. Yeah. Okay, next. Next we're going to do the lower half. So that would be 12 minus 4. 12 plus that. So it is 8. وهنا 12 minus 4. So that would be 16. Then this will be, since the index is 1, so this is x1. 1 over 4. 8. So that's 2. And this is x3. So be 1 over 4. 16 times 1. 16 times 1 تبقى 6. So that's 4. Okay, so that's the sequence. The sequence is x0 is 1. x1 عبارة عن 2. x2 هنا في غلط، سوينا شيء غلط. وx3 هي 4. x2 اخطأنا فيها. هنعيدها بالله، هذه في مشكلة صارت هنا. minus 2 plus j2 وهذه minus 2 minus j2. به كيف سوينا هذا minus 4؟ minus 2 plus j2 plus minus 2 minus j2 صارت minus 4. And then we took it here. And then 8. ايه شفت النتيجة هذه خطأ. صحيح. لأنه هذه 8 بس أخطأنا خطأ مرة، خطأ كبير. Alright, so نعيد نحسبها هذه. It's 8 plus minus 4. ليش تعطينا هنا؟ حتعطينا 4. صح ولا؟ وهنا 8 minus 4. يعني 8 plus 4 يعني 12. So finally هنا it's gonna be 1/4 multiplied by 4 اللي حتعطينا ايش؟ 1. It should be the first element is 1. X0.
Here it's going to be 12 times the 10 to the power of 0 معناها 1, so it is just 12. 12 divided by 4 it is 3. And here x2. x2 should be 3. Okay, so alhamdulillah, finally it's correct. So you see, we started from the inverse and we were able to get the